everybody will go down since the substrate which sustain the growth of the bacterial population in the beginning is being exhausted. Rồi tới lượt cái con động vật nguyên sinh thì nó cũng bị cái con mai này ăn cái con mai cái gì đó. Mice. This is mice. Con rệp. Dạ con nó sẽ ăn con Medulla, nhưng mà ba con là gì cũng tất cả là khi mà cái lượng substrate hết thì con vi khuẩn nó bắt đầu bị giảm, thì là con vẫn là đồ ăn của con động nguyên sinh, thì con động nguyên sinh hết lại nó cũng giảm, mà con động nguyên sinh là đồ ăn của con rệp mà, thì nên khi nó hết con rệp là bắt đầu giảm, như vậy là tổng suất quần thể vi khuẩn nó sẽ bắt đầu giảm khi cái cơ chất nó giảm. Okay, so when we're summarizing, when we're looking at this nice little drawing that we started with in the first day, what is being said here and here is actually occurring in a very little space. Here you have a root, here you have some material growing, here you have a mite, that may, and you may have protozoa also in the water which are eating the bacteria, and the mites that may eat the bacteria and the protozoa. And that's only part of the interaction. As you see, you have here mycorrhiza, you have nematodes, and you have other things going on. So this is very simplistic description of one particular type of interactions that can occur in the rhizosome. Đây cái đầu tiên ví dụ mình thấy rất là nhỏ một phần của cái vùng những cái tương tác trong đường rễ mà thôi. Xung quanh đó thì ngoài cái con vi khuẩn rồi con động vật tương sinh với con rệp ra nó còn có con xương tròn những cái con nấm khác. Okay, so I think that so far we're going to stay here for this part. Let me just check it out that I did. Okay, yeah, and this part we may address it and during the next lessons. I would like now to start with a complementary lesson of what we talked about yesterday and today. Yesterday we talked about okay, so we talked about ecology. Say we're going to talk about microbial ecology. The previous lesson, previous talk was mostly about ecology and less about microbial. Now we are going to focus more on the microbial part of the microbial ecology, and this will bring us to understand how we analyze, to the tools, to the way to analyze the bacterial diversity that we already have started to talk about. Mấy bữa nay mình học về là hệ sinh thái và vi sinh vật nha. Riêng từng cái thì ngày hôm nay mình học nó học cái hai cái đó là hệ sinh thái vi sinh có biết được gì đúng không? Là mình học cái tác động của vi sinh vật về hệ sinh thái để mình là có một công cụ để phân tích cái đây của vi khuẩn. Okay, so we're going to talk a bit more about theory. Now, what we've seen is some aspects of ecological theory. We have to do some more just to show you that in the microbial scale, in the microbial world, things may be different than they are at the macro world. Là cái lần mình nhìn địa sinh học là những cái ở cái tầm vĩ mô thì mọi sự vật nó sẽ khác nhau. And that theories or that have been proven, that have been demonstrated, or that are well funded in the macro world, of macroorganisms, may not work that well when we look at the behavior of microorganisms. Khi mà mình nhìn những cái hoạt động của cái con vi sinh vật thì đối với những con sinh vật mà vĩ mô hơn thì nó sẽ có những hoạt động khác với cái con nó so với con. Now, when we look at these pictures, it's obvious to any one of us that these type of organisms are found in one part of the globe, and these types of organisms are found in another part of the globe, right? What you have in Vietnam is different from what we have in Israel in terms of animals and plants. Đối với những sinh vật vĩ mô như thế thì mình tìm thấy là những vật khác nhau. Thì những con mà mình tìm thấy động vật hoặc mình tìm thấy ở Việt Nam sẽ khác với những cái mình tìm thấy ở Úc. Okay, so the geography, okay,
Okay, so the placing affects the community structure. If you remember the community structure, not only the abundance, but also the type of organisms that we have are very different here than they are here. All right? So this is in two words, in one word, this is called biogeography. Biology and geography. The geography of biological items. Okay? And this is the way it works for macroorganisms like animals and plants. There's something which is called the distance decay relationship. Okay? Cái slide hồi nãy đó là thì nói là về cái địa lý cái sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc vùng xã, không chỉ là về số lượng mà còn về số loài, cái loại loài trong đó. Còn bây giờ cái hình mình quan tâm đó là về cái địa sinh học, nó khác với lại cái cục. Is the biology is the same to microorganisms? What? Macroorganisms are the big ones, like animals and plants. Macro. The relationship between the biology and the microorganisms. Fun? I didn't talk about biogeography with microorganisms. Only saying that biogeography of macroorganisms. The biography of macroorganisms. Of macroorganisms. Yeah. Là đang nói về địa sinh học của sinh học vĩ mô, thì đó là khoảng cách sẽ thành có hại cái mối quan hệ. So from the study of macroorganisms, it seems that when you look at one location, one place, you have this and that and this, this assemblage, this type of organisms at one location. Now you go away from this location, you start to see changes, of course. Then you have part of the community which may be the same, but some different parts as well, right? And the further away you go from here to here, so this is T1, this is a shorter distance, this is T2, this is a longer distance, the more difference there will be between this community and that community, and also there will be, these communities will be also more related, okay? So the further away you go, the more differences you will find. Ví dụ như nó ở một vị trí đầu tiên thì cái có một cái cấu trúc quần xã là nó như thế này. Thì khi mình đi qua cái vị trí thứ hai ở cái khoảng cách này thì nó vẫn có một phần của cái quần xã bên đầu, nhưng nó có một số khác biệt như đây. Nhưng mà khi mình đi càng xa hơn thì từ quần xã đi xa hơn nữa thì tới chỗ này nó sẽ hoàn toàn khác biệt, nó sẽ có rất nhiều khác biệt. Nhưng mà xét từ chỗ này đến chỗ này khoảng cách gần thì nó vẫn có một số giống nhau. Thì nói là càng đi xa thì cái sự khác biệt càng lớn. I will ask you an obvious question. Why don't you find elephants in South America? Why aren't there elephants in South America? Cho thầy hỏi là tại sao Give me one or two good answers. không nhìn thấy voi ở cái phía bắc của Easy, Mỹ, right? ở Why? phía nam miền Mỹ. Why don't you find elephants in South Nam Mỹ, America? vùng Nam Mỹ. Come on. Tại sao không nhìn thấy voi ở vùng Nam Mỹ? The geography changes, but elephants evolved in Africa, right? The big elephants. Yeah. Why don't you find them in South America? Why not? Why haven't they migrated to South America? Thầy nói là cái con voi đó là nó tiến hóa là ở châu Phi, thì nhưng mà tại sao ở Nam Phi lại không có? The most obvious answer, the most simple answer, why elephants are not found in South America? If they are found in Africa, why don't you find them in South America? Or in Europe? Ở châu Phi có. It's easy. Nam Phi cũng không có. Elephants cannot fly 5,000 kilometers. Why did you fly? Elephants cannot swim 5,000 kilometers. But if you have an elephant here, and you have a river which is 10 meters, you probably will find elephants on the other side, right? So that means Okay, now, just easy. If you have elephants here, and you have a river which is 10 meters, will you find elephants on the other side or not? Yes, right? Why? Because they can fly 10 meters, right? Because they can swim 10 meters, right? But 3,000 or 4,000 or 5,000 kilometers between Africa and South America, they can't swim very much, right? So this is the reason there's what is called a geographical barrier. nhưng mà Nam Phi Okay. có cách
geographical barrier. So, Cái slide basketball trước có slide if cho you nó. have an ocean here, and you have Africa here, you have South America here, they cannot cross this big barrier. Elephants can do that, and most animals are not able to cross geographic barriers. Nè, nãy em